ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಂತೆ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ, 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಸಂತೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರೇಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೇರಿ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಂತೆ. ಸಂತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಟ್ಸ್. And we have a few words. The first one allenide kelida pada, the word that you have listened to it. So we'll just read out these words. Sante is a fair, gaddala is a sound, angadi is a shop, vyapara business, togari is a tur dal, vilyedele is a the beetle leaf, rashi is a heap, kadale is a nuts, dhanya is a grain, guddali is a weapon, menasinakayi is a chili, ಈರುಳ್ಳಿ onion, kasada totti dustbin, raita farmer, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ garlic, akki rice, padartha things, jola corn, maidana ground, hare again it's a weapon, salakarane equipments, kushi is a happiness. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ. ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಖುಷಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಗ್ಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಷ. ಪದಾರ್ಥ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಸ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ರಾಶಿ ಈಸ್ ಅ ಹೀಪ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗುಂಪು, ಗುಪ್ಪೆ, ಸಮೂಹ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ರಿಪೇರಿ, ಟು ರಿಪೇರ್ ಇಟ್. ಸಲಕರಣೆ is some instrument. Dinasi is a grains. Badi is a next to it. Pakka. Okay na? Next one. Gamanisi tili and know it basically. Sambar and sambara andre it's a masale item. Vyapara andre it's a business. Manoranjane is a entertainment. Guddali is a thing, the equipment where we use to dig the land. Okay na? That thing is called as a guddali. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೇ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಗೆಳೆಯರು ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಗೋ? ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಗೋ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಇನ್ ದ ಸಂತೆ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಏನೇನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಸಂತೆ? ಏನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬೀಗ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆ. ದ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಇಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಇನ್ ದ ಸಂತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೇಮ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್? ಯಾವ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಸಂತೆ? ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹಗಲು ವೇಷ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವೇಷ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಗಲು ವೇಷ. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು? ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ದ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಪುಟ್? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಫಾರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಓಕೆನಾ? ಅವಸರದಿಂದ ಚದುರಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಹೂಗಳು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹೂಗಳು ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟು ಹಿಯರ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡು ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್? ಹೂ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್? ಫಾರ್ ಹೂಮ್. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ದಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು. ದ ಪೀಲನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆನಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್.
Next, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ. As given, you have to write. So basically, this is a linga. Okay, na? So if it is a female, feminine, make it masculine. If it is a masculine, make it feminine. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ಮಾವ, ಅತ್ತೆ. Okay, so here we finish the activity of a Santhae. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Okay, so share this video with your friends who are struggling to understand the activity, and do not forget to check out the playlist of a second standard Savi Kannada textbook where all the lessons are finished and the activities are finished mostly, and it is available in the playlist. Please do check out the playlist. The playlist link is in the description box also. So thank you so much. Namaskara. Dhanyavadagalu. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.